Hello all. So we are into the second part of the fourth module. So in the first part you have seen what are the different terms associated with metrology, and what is accuracy, what is precision, and what is the relation between accuracy and precision, or what is the difference between accuracy and precision, and all that. Okay. Now in the second part we are we'll be talking about എറേഴ്സ് ഇൻ മെഷർമെൻറ്റ്. സോ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ എറേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? എറേഴ്സ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും ഒരു ഹിൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത്? എറർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ആക്ച്വൽ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദി ട്രൂ വാല്യൂ. ഓക്കെ. So while performing any physical measurement, it is important to note that the measurements obtained are not completely accurate, as they are associated with uncertainty. Thus, in order to analyze the measurement data, we need to understand the nature of errors associated with these measurements. ഏത് മെഷർമെൻ്റ് ആയാലും എപ്പോഴും അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും എറർ സംഭവിച്ചേക്കാം. സോ അങ്ങനെ എറർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ വി വിൽ ഹാവ് ടു നോ ഹൗ ദീസ് എറേഴ്സ് ആർ കോസ്ഡ്. എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഈ എറേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ എറർ ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ എറേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. Then two broad categories of errors in measurements have been identified. രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആണ്. എന്താണ്? സ്കിമാറ്റിക് എറേഴ്സും റാൻഡം എറേഴ്സും. So we'll go into it one by one. Schematic errors or controllable errors. What are schematic errors? Schematic error is a type of error that derives that deviates by a fixed amount from the true value of measurement. Okay, ട്രൂ വാല്യൂ നിന്ന് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് അത് ഡീവിയേറ്റ് ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്കീമാറ്റിക് എറർ. ഓക്കെ, അത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടാവാം, ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കാലിബ്രേഷൻ തെറ്റിയത് കൊണ്ടാവാം, അങ്ങനെ പല റീസൺസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വിൽ സീ വാട്ട് ദീസ് റീസൺസ് ആർ ഓൾസോ. These types of errors are controllable in both their magnitude and direction and can be assessed and minimized if efforts are made to analyze them. So ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it can be assessed and it can also be minimized. സോ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലും ഡയറക്ഷനിലും നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ കഴിയും. സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ കോൾഡ് കൺട്രോളബിൾ എറേഴ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എറേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് കൺട്രോളബിൾ എറേഴ്സ്. Examples of such errors include measurement of length with a meter scale, measurement of current with inaccurately calibrated ammeters, etc. Then when the schematic errors obtained a minimum, the measurement is said to be extremely accurate. Okay, schematic errors illengil we can say that the measurement is accurate. Okay, the following are the reasons for their occurrence. What are the reasons? Calibration errors. Calibration, the instrument proper ആയിട്ട് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ we get these systematic errors. Then ambient conditions. Ambient conditions satisfy ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ you can have these errors. Ambient conditions, we'll discuss about that. Then deformation of workpiece. Workpiece under deformation while at the time of measurement ആയാലും there may be deformation in the workpiece. So അത് വെച്ചിട്ട് you can get systematic errors. Then avoidable errors. There are some avoidable errors also. If we can avoid that, we can accurately measure a workpiece. So what are these errors? We'll go into the reasons in depth. Calibration errors. Calibration errors mean it's a small amount of variation from the nominal value will be present in the actual length standards. So standards എന്ന് ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ, ഓക്കെ, നോമിനൽ വാല്യൂവിൽ തന്നെ ചെറിയ ഡീവിയേഷൻ വരാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന്. ദാറ്റ് is called calibration error. The inertia of the instrument and its hysteresis effect do not allow the instrument to translate with ട്രൂ ഫിഡിലിറ്റി. കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക. അത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഹിസ്റ്ററിസിസ് എഫക്റ്റും അതേപോലെ ഇനേഷ്യ, ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഇനേഷ്യയും വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പം എറേഴ്സ് വരാം. ദീസ് എറേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് കാലിബ്രേഷൻ എറേഴ്സ്. സോ കാലിബ്രേഷൻ കർവ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു മിനിമൈസ് സച്ച് എറേഴ്സ്. So we use these calibration curves for minimizing these errors. And adequate amplification of the instrument also affects the accuracy.
Then ambient conditions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is essential to maintain the ambient conditions at internationally accepted values of standard temperature and pressure. The standard temperature being 20 degrees centigrade and pressure being 760 mm Hg mercury conditions. So ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഇതിനെയാണ് ആംബിയൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആംബിയൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ റീഡിങ് എടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം വരാം. Okay, a small difference of 10 mmHg can cause errors in the measured size of the component. There may be errors. So the most significant ambient condition affecting the accuracy of the measurement is temperature. Okay, so temperature ആണ് മോസ്റ്റ്ലി എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ്. നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആംബിയൻ കണ്ടീഷൻ 20 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു 40 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലാണെങ്കിൽ ദെയർ മേ ബി കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടെമ്പറേച്ചർ. സോ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആവാം, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആവാം, അതേപോലെ വർക്ക് പീസ് ചേഞ്ച് ആവാം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡീവിയേഷൻസ് വരാം. സോ അത് കാരണം എറർ ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, so that is the reason for systematic error. Then in order to obtain error-free result, a correction factor for temperature has been provided. So there will be a correction factor for each instrument, and temperature vary ആവുമ്പോൾ ആ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we'll get the correct value. Okay, therefore in case of measurements using strain gauges, temperature compensation is provided to obtain accurate results. Relative humidity, thermal gradients, vibrations and CO2 content of the air affect the relative index of the atmosphere. The thermal expansion occurs due to heat radiation from different sources such as lights, sunlight and body temperature of operators. So ഇത്രയും ambient conditions ഇല്ലായ്മയാണ് ഒരു reason. Then deformation of workpiece. So an elastic body when subjected to load undergoes elastic deformation, we know that. Okay, the stylus pressure applied during the measurement affects the accuracy of the measurement. You can see in the figure there, if when you are measuring using a stylus, a workpiece, you're measuring a workpiece using a probe. ഒരു പ്രോബ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് റീഡിങ് എടുക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് സ്റ്റൈലസിന് ഒരു ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. വർക്ക് പീസ്, ആ സ്റ്റൈലസ് വന്ന് വർക്ക് പീസിൻ്റെ മേലെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് പീസിന് ഒരു ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോമ്പൈൻഡ് ഡിഫോർമേഷൻ വരാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഡിഫർ ഫ്രം ദി റീഡിങ്. ഓക്കെ, then due to the definite stylus pressure, elastic deformation and workpiece and deflection of the workpiece shape may occur as shown in this figure. The magnitude of deformation depends on the applied load, area of contact and mechanical properties of the material of the given workpiece. Therefore, during the comparative measurement, one has to ensure that the applied measuring loads are same. Okay, then avoidable errors. Avoidable errors in the കുറേ types ഉണ്ട്. Let us see each one by one. First one is datum error. What is datum error? Datum error is the difference between the true value of the quantity being measured and the indicated value with due regard to the sign of each. അത് datum error എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് മെഷേർഡ് വാല്യൂ ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സൈൻ എന്താണ് ഡ്യൂ റിഗാർഡ് ടു ദ സൈൻ ഓഫ് ഈച്ച്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ടിൻ്റെയും സൈൻ മൈനസ് ആണോ പ്ലസ് ആണോ, അതായത് നെഗറ്റീവ് എററാണോ പോസിറ്റീവ് എററാണോ, ഇതും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എററാണ് ഡാറ്റം എറർ. ഓക്കെ, when the instrument is used under specified conditions and a physical quantity is presented to it for the purpose of verifying the setting, the indication error is referred to as datum error. Okay, then the second one is reading errors. Reading errors, as you know it, these errors occur due to the mistakes committed by the observer while noting down the values of the
quantity being measured. You can say parallax error എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ മെഷർമെൻറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കാഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റീഡിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒബ്സർവർ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക്, കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ അല്ല റീഡിങ് എടുക്കുന്നത്, വേറൊരു ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് പോയി റീഡിങ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വേരിയേഷൻ വരാം. സോ അതിനെയാണ് റീഡിങ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ reading errors can be minimized using digital readout devices. Okay. Then errors due to parallax effect. Parallax errors occur when the sight is not perpendicular to the instrument scale or the observer reads the instrument from an angle. You know this. ഇത് ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് പാരലാക്സ് എറർ എന്താണെന്ന്. Then effect of misalignment. These occur due to the inherent inaccuracies present in the measuring instruments. These errors may also be due to the improper use, handling or selection of the ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ഇംപ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താലോ ഇംപ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്താലോ ഈ മിസ്അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരാം. സോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ, റീഡിങ് എടുക്കാൻ. അത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം പറ്റിയാൽ there will be അലൈൻമെൻറ്റ് ഡിഫറൻസ്. നമ്മൾ വെർനിയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, വെർനിയർ കാലിപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തിനെങ്കിലും ഒരു ബാറിൻ്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുകയാണ്. ആ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു കറക്റ്റായിട്ട് ആക്സിസിനെ അലൈൻ ചെയ്യാതെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസത്തിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, ലെങ്ത്തിൽ ചേഞ്ച് വരും അല്ലേ, ഒരുപാട് ചേഞ്ച് വരും. സോ ആ ചേഞ്ചിനെ അതിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് മിസ്അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Then zero errors. What are zero errors? When no measurement is being carried out, the reading on the scale of the instrument should be zero. Normally ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഷോ എ സീറോ വാല്യൂ. പക്ഷേ ചില ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വിൽ നോട്ട് ഷോ എ സീറോ വാല്യൂ. ഓക്കെ, there will be some difference. Okay, from the zero value at the state of non-measurement itself. സോ അതിനെയാണ് സീറോ എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സീറോ എറേഴ്സ്. സോ ഈ എറേഴ്സൊക്കെ എന്താണ്, അവോയ്ഡബിൾ എറേഴ്സാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എറേഴ്സാണ്. നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് റീഡിങ് എടുക്കാത്തതിൻ്റെയും, അതായത് പേഴ്സൺ പ്രോപ്പറായിട്ട് റീഡിങ് എടുക്കാത്തതിൻ്റെയും, മിസ്അലൈൻഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും, സീറോ എറർ കാണിക്കുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാത്തതിനെ കൊണ്ടാണ്. സോ അത് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ദിസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് അവോയ്ഡബിൾ എറേഴ്സ്. ഓക്കെ. Then the next one is random errors. The next type, systematic errors അല്ലെങ്കിൽ controllable errors ഒരു ടൈപ്പും റാൻഡം എറേഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ്. സോ ഈ റാൻഡം എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റാൻഡം എറർ പ്രൊവൈഡ് മെഷർ ഓഫ് റാൻഡം ഡീവിയേഷൻസ് വെൻ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ക്യാരിഡ് ഔട്ട് റിപ്പീറ്റഡ്ലി. ഓക്കെ, റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് എറേഴ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് റാൻഡമായിട്ട് ഡീവിയേഷൻസ് വരാം. എപ്പോഴും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് കറക്റ്റാണെന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ഇതാക്കരുത്. 2-3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കണം. എടുത്തു കഴിയുമ്പം അതൊക്കെ സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, യുവർ മെഷർമെൻറ്റ് ഇസ് പ്രിസൈസ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രിസൈസ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് അത് ട്രൂ വാല്യൂവിനെ കൊണ്ട് എന്താ പറയുക, കോയിൻസിഡൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ, ട്രൂ വാല്യൂവും നമ്മൾ എടുത്ത റീഡിങ്ങും കൂടി സെയിം ആവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ടു ബി ആക്യുറേറ്റ്. ഓക്കെ, ദ മെഷർമെൻറ്റ് സെറ്റ് ടു ബി ആക്യുറേറ്റ്. സോ അതേപോലെ റാൻഡം എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, റാൻഡമായിട്ട് ഡീവിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പം നമ്മളൊരു മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റാൻഡമായിട്ട് ഡീവിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, ഒരു വാല്യൂ നിന്ന് മെയിൻ വാല്യൂ നിന്ന് ഇപ്പുറമായിട്ട് ഡീവിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് റാൻഡം എറർ. ഓക്കെ. When a series of repeated measurements are made on a component under similar conditions, values of results of measurements vary. Okay, specific causes of these variations cannot be determined. Since these variations are unpredictable and uncontrollable by the experimenter and are random in nature, they are variable magnitude and may be
either positive or negative. Okay, പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് ആവാം, എന്തെങ്കിലും കോസസ് കാരണം they may be variations that cannot be determined. Okay, so when these repeated measurements are plotted, they follow a Gaussian distribution. Okay, Gaussian distribution നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Gaussian distributions എന്താണെന്ന്, ഒരു ഹില്ല് പോലെ ഉണ്ടാവും, ഒരു നടുക്കിലൊരു മീൻ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. സോ മീൻ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമായിട്ട് ഡീവിയേറ്റ് ആവും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ Gaussian distribution. സോ Gaussian distribution ആയിരിക്കും ഈ റാൻഡം എറേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റാൻഡം എറർ ക്യാൻ ബി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഇവാലുവേറ്റഡ് ആൻഡ് ദർ മീൻ വാല്യൂ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ്. ദീസ് എറേഴ്സ് സ്കാറ്റർഡ് അറൗണ്ട് എ മീൻ വാല്യൂ. ആസ് ഐ സെഡ്, സെൻറ്ററിലൊരു മീൻ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ആ മീൻ വാല്യൂ നിന്ന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറമായിട്ട് ആയിരിക്കും റാൻഡം എറേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ ഫോർമുല. ഇത് നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. If n measurements are made using an instrument denoted by V1, V2, V3, etc., then arithmetic mean is given as, sigma of V1, V2, so on, by n number of values are by n, and the standard deviation is given by plus or minus root over sigma V minus V bar whole power 2, അതായത് whole square by n. Okay, you can see the formula there. Then the following are the likely sources of random errors. Random errors in the sources നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സിൻ്റെ സോഴ്സസ് നമ്മൾ കണ്ടു. കാലിബ്രേഷൻ എറേഴ്സ്, ആംബിയൻ കണ്ടീഷൻസ്, അവോയ്ഡബിൾ എറേഴ്സ്, പിന്നെ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഡിഫോർമേഷൻ. ഇത് ആണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സിൻ്റെ റീസൺസ്. അതേപോലെ റാൻഡം എറേഴ്സിൻ്റെ റീസൺസ് എന്താണ്? പ്രസൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസിയൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഓഫ് ദി മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ദെൻ പ്ലേ ഇൻ ദ ലിങ്കേജസ് ഓഫ് ദി മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ലിങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം പ്ലേ ഉണ്ടായാൽ. ദെൻ എറർ ഇൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇൻ റീഡിങ് the fractional part of engraved scale divisions. Then operators inability to note the readings because of fluctuations during measurement. Positional errors associated with the measured object and standard arising due to small variations in setting. So this is the relationship between systematic and random errors with the measured value. So measured value താഴത്ത് x-axisൽ measured value ആണ്. You can see the mean value is a സെൻറ്ററിലെ ലൈൻ, ഡോട്ടഡ് ലൈനാണ് മെയിൻ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക. ആ മീനിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമായിട്ട് ഇറ്റ്സ് Gaussian distribution. This is called the Gaussian distribution. So you can see the random error is indicated there and the systematic error also is indicated there. Then what is the difference between systematic error and random error? Systematic error not easy to detect, cannot be eliminated by repeated measurements, cannot be assessed easily. Minimization of systematic errors increases the accuracy of measurement. Calibration helps reduce systematic errors. Characterization not necessary. Reproducible inaccuracies that are consistently in the same direction. But random error is easy to detect. Okay, can be minimized by repeated measurements and can be statistically assessed. Statistical analysis is required. Then minimization of random errors increases repeatability and hence precision of the measurement. Okay, random errors minimize ചെയ്താൽ you can increase the precision, but systematic error minimize ചെയ്താൽ you can increase the accuracy. Okay, so that is the difference. Systematic error minimize ചെയ്താൽ you will have accuracy in the measurement. Random error minimize ചെയ്താൽ you will have the precision in the measurement. Okay, calibration has no effect on random errors. Characterization by mean, standard deviation and variation. So systematic errors characterization is not at all necessary because direct reading ആണ് എടുക്കുന്നത്. But random error you will have to characterize it by mean, standard deviation and variance. Then random
in nature. They are random errors are random in nature and can be both positive and negative. Okay.